Brandi tlotla kwa moletlong wa monongwaga wa Kabodietsele. Kaitseri yake Patricia Chobonyane o ditolokolla ka puo ya diatla. Wetso a re tsena mo dikganyeng. Tautona advocate Dumaboko go tlile mahama wa dikgwebo go tlhabolola matshelo a Batswana le gone go tsibogela diemo tse dingwe mo lampelo tse batho bangwe ba tshelela mo go tsona ebile ba iphitlhela ba le mo sepitleng se segolo. Tautona Boko tlhalositse se ka jaana buisa bagwebi ba monogae kwa putegong ya mokatakata e tsweletseng monotoropo kgolo Gaborone. A re ke maikarebelo a puso ya eteletseng pele gore puso le bagwebi ba tsibogele jalo dikgwetlho di akaretsa letlhoko la ditiro go tlhoka tekatekano le lehuma le le apereng tšhaba ya lefatshe leno. Monica Setshwaela wa bega. Phuthego e ya ntha go tshwarwa gareng ga puso le mohama o ikemetseng e simologa fela ka mašeta. Bobedi jo bosupa ga bonyoretse go dira dilo botoka jaaka pele. Se ne le tshimolodiso ya go beta tsela ya go tsosolosa itsholelo ya lefatshe leno le gone go bata tharabololo ya dikgwetho tse di itemogelwang monogae di tshwana le thoko la ditiro le le kwa godimo le tekatekano ya benggae. You must demonstrate some care and concern about the circumstances in which these employees of yours exist. And you must make it your business, as business, to attend to their business. So we articulate decent jobs. And I make another proposition which I make boldly and I make intransigently. I make unapologetically. These decent jobs must attract decent living wage. I articulate a baseline, a standard below which our people must not be allowed to exist. We've put a figure to it. We say 4,000. That's the living wage. Mahama o ikemetseng o kaya ha o le malala a laotswe go netefatsa ha seabe sa one se bonala mo maitamong a puso a dithabololo ka ebile le megopolo ya go ya pele e setse e le teng mme hela go na le dingwe tse di kgoreletsang. In the last 15 years, we've seen a lack of dialogue, a lack of contestation of ideas between private sector and the public sector. We've seen the proliferation of state-owned enterprises, left, right, and center, crowding out private sector. That has become a norm over the last 15 years. But we then say we are a private sector-led economy. We are expanding access to the debt market in collaboration with the Botswana Bond Association to allow more Botswana and more international investors participation. This year, the BSC will launch a dedicated SME fund, and it will provide capital to SMEs that can't access bank loans. It's already underway. Phuthego e ne ya tshwaya tshimolodiso ya se puso e se kayang e le botsalano jo bo tantsha maduo gareng ga one le mohama o ikemetseng gore go te go nne mothofo go beeletsa le go dira dikgwebo tsa sennela ruri. Monica Setshwaela, BOTSWANA Television, Gaborone. Re santse re le mo phuthegong eo ya High Level Business Engagement Forum e le phuthego ya mokatakata mogolwane wa business Botswana NAKO a re nako e gorogile ya gore lefatshe la Botswana le beeletse mo tirisong ya maranyane a botlhale jwa maitirelo artificial intelligence kgotsa AI. Gammogo le environmental social governance ESG go ngoka jalo babeeletsi le gona go tlhofatsa melawana ya go gweba mo lefatsheng leno. NAKO a re se se ka thusa go araba selelo sa letlhoko la ditiro mo bananeng gammogo le gona go tlhoma lefatshe la Botswana boremelelo jwa maranyane a botlhale jwa maitirelo mo kgaolong ya Afrika. If there is anything that presents a huge opportunity for us to stake our claim as a country, especially in the region and especially in Africa, it's around digital enablement. It's around digital economy. We talk about youth unemployment, but if you go back over the last 15 years,
and see the number of graduates that have graduated from the various institutions in Botswana. You throw a stone, you hit a graduate in Botswana. That's reality. Most of them have done some form of IT in one of the universities or colleges around. So we just need to retool them to the modern needs. Let's be deliberate and say, Botswana, we are going to be an artificial intelligence hub of the continent, and be very focused around that. Let's create a framework that will enable us to create that new industry. It's a low-hanging fruit because we already have the capabilities. It's not a heavy lifting. You don't need extra funding. Bagwebi ba dithuto tse di farologaneng tsa mahama wa meepo go tsweng mono Botswana, Germany, Afrika Borwa le mafatshe a mangwe ba re ditshupo tsa monongwaga tswa Jwaneng Mining and Industrial Exhibition di ba file sebaka sa go supa didirisiwa tsa boranyane jwa sešwa. Emmanuel Rapua ka dintlha. Tiro ya moepo e dirwa ka matsetseleko le botsipa jo bo kwa godimo fa e sa le thaega ka dingwaga tsa maloba go fokotsa dikotsi tse di sa tlhokafaleng, ditshenyegelo le go oketsa boleng le lebelo la go ntsha ditswammung. Mahama o bo wa tliwa thata ke bomankge ba didirisiwa tse di atologileng tse di thusitseng thata go hegosa ditirelo tsa moepo go bona maduo a eletsegang, mme ke ka jalo dikgwebo tse di kgobokane mo toropong ya Jwaneng go supa kgatelopele ya didirisiwa tsa boleng mo mererong ya meepo. Everything has actually turned out very, very nicely. We have got over 70 suppliers here today, as in the rest of the week. Ditshupo tse di atlegile thata ka rena le dikgwebo tse di tsileng kwano di le 70, mme tota maikaelelo magolo ke go fa botlhe sebaka sa go kopana. Ka jalo re tsisitse dikgwebo tse di maleba mme di remeletse mo boranyaneng jwa tsa meepo ka go farologana. Different suppliers that are relevant to open cast as well as because they've got to finish obviously their cuts, then go underground simultaneously. Sengwe se se nametsang pelo e boele maiteko a dikhamphane tsa monogae go phadisanela go gweba mo mohameng wa tsa meepo. We have the right expertise. Re na le bomantswitswidi ba go thuntsha. Ha o bua ka go thuntsha re teng re le Batswana. TMS e berekwa ke Batswana thata. We have 3 site foremen ga mmogo le the operation manager ke Motswana. The sort of like the country manager ke Motswana, and the 3 site foremen ke Batswana, ke bashmanela ba ba dirileng diploma tsa mining. So now re teng mo Botswana ebile we are capable of doing the right thing. This expo for us has actually been a successful expo, considering in Botswana now has started embracing underground mining, because most of ditshupo tse di botlhokwa thata segolo bogolo jaaka moepo wa Jwaneng o tla tloga o simolola go epa temane ka go tsena ka fa tlase ga lefatshe. Ka jalo go batla boranyane jo bo tseneletseng go hema dikotsi le go tsibosa fa phefo e ka fa tlase kgotlelesegile. Getting bad, collision avoidance systems where we actually stop vehicles from running over people, running over other vehicles in the mining sector, both underground and open cast. Ditshupo tse di bodi fa gape ba ba eletsang go gweba sebaka sa go tsaya malebela le go itse gore tota bone ba ka remelela mo mofuteng ofe wa kgwebo. Emmanuel Rapua, BTV News, Jwaneng. Wetso dikgang tsa rona di a tswelela mme tla re kgwedi ya Moranang e rogwa babereki ba lephata la botsogo ba le dikete tse di fetang bofero bobedi 8,070 ba hurugile ko go la dikgaolo le tsa ngwao. Se se tla morago ga tshwetso ya puso ya gore ditirelo tsa dikokelo di nne ka fa tlase ga tlhokomelo ya dikhansele. Se boletswe ke mogolwane go tsweng kwa lephateng la dikgaolo Rre Losika Mosarwa ka jana le kodisa makhanselara a kgaolo ya Charleshill ka khudugae. Angela Enosa wa bega. Tsamaiso ya gore dikokelwana di tsamaisiwe ke lephata la dikgaolo le tsa ngwao ka ga tlase ga dikhansele ga se tlholontšha ka jaana e le sengwe se se kileng sa dirwa ka dingwaga tsa bo 1978. Tshwetso e sekasekilweng gore di boele gape ko lephateng la dikgaolo le tsa ngwao mo go tla simololisiwang semmuso kgwedi e tlang e rogwa. E tlhalositse gore kgang e dirwa ke decentralization policy e tona motshego a ntseng a tsamaya rera le dikhansele ka go harologana.
mme wa supa gore kgang ga nngwe ke management of staff mme go na le shortage of resources. We are aware gore there are shortage of resources. Bogolo yang in a financial situation e re nang mo go yone re le Botswana. Our expenditure at net lending is at 97 billion. Mme our kind of resources re di generator these are around 72 or 80 billion. Makhanselara a re a betese molangwana ka tshwetso e. Ha di busiwa ya ana motlasetulo ha ke se ke wele sentle gore gate go tswa go tshabiwa eng ko ministry ha di ta di busediwa go go rona mo ile gore di ta ka dikoloto tse di kana kana go na le kganya gore we must do away with health posts re go di clinic re upgrade di clinic ala bua sepeka yo a me batla ka matsetso tse dikoloto eng tse batlang ka tsone ke di utule mme ha ke a utlwa madi gore batla ka madi e le bokae a ba bua ka WHO gore me a leng teng ha ba ntse ba di buisetsa go di councilor the status le melao e ba guide a me a supa di clinic di mo seemo sa di go phareng kana ke di clinic maina he re sa le ho kgaolo ya Charleshill e tlhabologa ka pela mme e bile ba beeletsi ba lemoga gore e ka nwega moro. The district has so far received 2 prospective partners or the investors. One prospective partners is Choppy's investment company. Bangwe ba beeletsi ba ba setseng ba supile keletso ya go tla go bula madirelo kono ke ba Choppy's ba ba batlang go aga lehelo la marekisetso a harologaneng. Re setse re kopane le bone ba bangwe ba bana le keletso ya go gaba le go simolosa dikgwebo mono ke ba batlang go dira dry pot mo kgaolong ene ya Charleshill ka kobo Qanagas Kakwa. Another probable investor is interested in establishing the dry pot project in Charleshill district and Qanagas area. Go tlhaloswa ha khansele e tla bo tsamaisa mananeo a yona ya ditlhabollo ka madi a ka tshwarang 43,257 pula mo ngwageng wa madi wa 2024-2025. Angela Nusa, BOTSWANA Television, Charleshill. Wetsore sa lefole phata la botsogo le ne la nna le dipuisano le makgotla a ditshwanelo tsa babereki ka kwa bobedi jo bo tsereng tshwetso ya gore dikgang tsa babereki tse di mo pele ga makgotla a ditsheko di seka tsa fudisediwa kwa lephateng la dikgaolo le tsa ngwao. Mokwaledi wa lephata la botsogo Mmelesego Maeza a re go ne go tlhokega gore ba dire jalo go tlhomamisa gore go nna le tswelopele mo dikganyeng tse ba setseng ba na natso. O buile se a rola pego ya gagwe ya go fodisiwa ga dikokelo go tsweng kwa lephateng la botsogo go eng jalo kwa lephateng la dikgaolo le tsa ngwao kwa phuthegong ya kansele e hapegileng kwa motseng wa Setlokwa kwa Tlokweng ke letleletswe Somolokae wa bega. Lephata la botsogo le la thama komiti ya baitsanape ba khiro go inaakanya le go bona gore karolo ya ntlha ya go fuduga e a tswalela kwa ntle ga makgwere ape. Lenaneo leo la akaretsa mo go tse dingwe go fuduswa ga babereki ba le 8,070 madi a ditlhabollo a ka tshwarang 155 million le 492 million e le madi a diriswang tsatsi le letsatsi ke dikhansele. Le fa go ntse jalo go kailwe fa go ne go le botlhokwa gore tsamaiso e tlhomamise gape gore ga gona ketsaetsego epe fa go tla go dikganyeng tsa babereki tse di setseng di le mo makgotleng a ditsheko. Di-court order tse dingwe di setse di diragaditswe tse dingwe ka maswabi ka lekgoko la madi ga di se di diragadiwe mme ra rurihatsa ra netefatsa mo ntlong e tlotleganye gore dikgang tse di tla neelwa ba local government ka boikarabelo ka tsela e go solofetseng gore di tsamaye ka yone. Go dikgang tse dingwe tsa makgotla tse di ko makgotleng tsa babereki tse e leng gore ga di ise di wele di ka tswa di le 2 di le 3 tse di amang bogolo jang baoki. Dikgang tseo re le Ministry of Health re tla nama re di tshwere. Mme solelo go gore yaanong re bona gore dikgang tse di a hediwa pele ga motho a torola kako ka gore ga re itse gore ga a ka tsamaya ka dikgang tsone tse kako ga go ita go nna jang a go teta go mo siamela. Mme ba ga rona ba re sologeditse go menaganye gore nya dikgang
re tla mekamekana le tsone re ntse re le mmogo re na le bone. E re lentswa bangwe ba ntse ba tshwenyegile ka gore gongwe go tla nna le go latlhegelwa ke ditiro lephata la dikgaolo le ngwao le tlhomamisiwe fa go se ope yo o tla latlhegelwang ke tiro mo tsamaisong eo ya go fuduga. Re na le bo-nurse, re na le ma-cleanera, re na le bo-drivera, re na le ba ba mo temporary employmenteng, re na le ba mo di-attachmenteng bo-internship, re tabe re tsaya re go bopahela jaaka go ntse jalo. Mme dipotso tse neng re di botswe ga ntse re dikologa le dikgaolo ne le letshogo la gore a mme re tlile go latlhegelwa ke ditiro ke buile dicategory tse tharo bone bao mme ra ba solegetsa gore nya ga o le mo contracting kana o le mo temporary employment kana o le mo internship wa huduga lwe mo go tse dingwe Mereki yo ntseng le mogokaganyi wa ditirelo tsa botsogo o tla simolola go bereka jaanong le mothusa mokwaledi wa khansele segolo jang go itebagantswe le gore tiro e ya go oketsega. Ke letleletswe Somolekae Botswana Television Tlokweng. Molastilo wa khansele ya Bokone Bophirima re itumeleng ke lebetseng o boleletse phutego ya khansele fa khansele eo e reteletswe ke go kokoanya madi mo pakeng ya bone ya ngwaga wa madi wa 2024-2025. Molastilo re ke lebetseng o boletse fa madi a ba fiwang ke puso go tsamaisa ana kgaolwa ka madi a feta didikadike di 14 million pula. Seo e le selekanyo sa 20% hela sa madi a ba neng ba betswe mo ngwageng. A re seo se ne sa pateletsa khansele go seka-seka sešwa le go kgaola ditirelo dingwe tsa yone mo mading a neng a abetswe khansele a kanang ka 291 million pula 667,000 pula. Khansele e kgonne hela go dirisa madi a kanang ka 256 million pula 543,597 pula kana 88% ya madi ao fela. Council have managed to collect revenue amounting to 4,579,708 pula 24 tab against the budget of 11,439,530,000, representing 40%. Honorable Councillors, you will agree with me that we are performing badly when it comes to revenue collections, and we have to find ways of maximizing of revenue collections. Wetswa ile gone o tshubang se gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television primaring ya tsatsi la labobedi re tswela le dikgang tsa khansele. Ka jalo khansele ya Mahalapye ya re e tlhoka 120 million pula go baakanya ditsela tse di fa gare ga motse le mafaratlhatlha a kgopo metsi a leswe. Fa buisa phuthego ya khansele e tsweletseng kwa Mahalapye modulasetilo wa khansele e re Utule Segolame o supile fa seemo sa ditsela tse di ralalang motse se sa jese di welang gotlhelele mme ka jalo di tshwanela ke go potlakelwa. Love More Mario wa bega. Kgaolo ya Mahalapye ka kakaretso e na le sekgele sa 760 kilometers sa ditsela. 227 kilometers ke ditsela tsa skontiri tse gantsi di le mo motseng wa Mahalapye. 35 kilometers ke tse di tsentsweng pavement fa 500 kilometers e le wa tsela tse di le kgarapana kana gravel roads. Bontsi jwa ditsela tsa sekontiri di dirilwe ka dingwaga tsa bo 1990 mme jaanong go lebega nako ya tiriso ya tsone e wetse ka jaana di itemogela go tsogala le go nna le dikhuti gangwe le gape. Modulasetilo wa khansele a re tse tsotlhe di bata madi go baakangwa. Our roads, either tired or gravel, are in bad state. In the midst of acute budget shortage, the Council is trying by all means. Ditsela tsa rona tsotlhe di mo seemong se se siamang ka jalo khansele e tla di thiba ka lekgarapana mme gore khansele e kgone go baakanya ditsela tse e tlhoka madi a fetang 100 million pula. To maintain exceeding roads and stormwater drainage facilities to accept standard will need over 120 million. Makhanselara ka go harologana ba re go gontsi mo go ka dirwang go thabolola kgaolo e akareditseng dikgaolo tse nne tsa bothopi e leng Tswapong South, Shoshong, Mahalapye East le Mahalapye West. Fela ba re ba itumelela dingwe tsa dithabololo di akaretsa go dirwa ga tsela ya Radisele Pilikwe e mo nakong eno e setseng e simolotswe go dirwa.
tsela e re ntseng re emetse ya Pilikwe ra diselerra e simolotse go dirwa jaanong ke tota re itumela thata ka gore ga ngwaga o simologa dithabologo tse ntse re di emetse re bona di setse di gorogile ko kgaolo re itumela thata re mme ebile segolo bogolo go yeng ka gane gore nna ko kgaolong ya Matswapong South ne re amiwa thata ke merwalela e mentsintsi e ileng ya senya ditsela di-culverte tsa kategela mme go supa gore e tare mo nakong dilo tseno di tsibogelwe matshelo a batho a simolo go tsamaya sente a sa kgorelediwe ke sepe Ramodulasetulo o buile thata ka kwa ba ditsa di land boards gore ka ipalo tsa teng santse di le ko morago mme ebile kgaolo the ya shoshong mo shoshong ka re santse wait list ya teng tsa mako mo 4000 e le gore mo hanela gore go ka bonwa naga kana ga bona ditsa Khansele e ya re bata tswelela ka go tswa ka methali e harologaneng go itirela madi go dira dithabololo tse di saletseng kwa morago mo kgaolong ya bone. Magareng ga tse dingwe khansele ya Mahalapye e na le dipone tse da gare ga motse kana street lights di le 600 le di tower lights tse 22 tse mo nakong eno di berekang ka selekanyo sa 33% ebile se sa kgotsohatse ka jalo makhanselara ba BOSUPA ha di tshwanetse tsa potakelwa go baakangwa go hokotsa borukuti mo motseng o. Love Mo Mario, BOTSWANA Television, Mahalapye. Wetso di kgantsa khansele ke metseletsele primaning ya kajeko ka go rialo wa tropo kgolo Gaborone re o arabile motlaleng a re lentswa puiso yana le dikgwetlo tsa sekgwama se se phaphaletseng bobe ditlhabololo tsone dingwe di tsweletse mo tropong kgolo Gaborone go akarediwa jalo go baakangwa ga ditsela tropo re motlaleng o buile seo fa na bula phutego ya khansele mono tropo kgolo Gaborone maabane Tsholofelo Tombale ka pego. Ratropo wa Gaborone o ne a tlhalosa seemo le maikaelelo a khansele mo ngwagong ono wa madi a bo a senola kgwetlo e kgolo e e lebaneng le yone e leng ya madi e seng fela a tswa mo pusong mme gape le a e ikokwanyetsang. Rate collection as at end of 2025 by February stands at 74 million. Kwa bokhutlong jwa kgwedi ya Tlhakole 2025 madi a kokwantsweng ke khansele a ne a feta 74 million pula mo mading otlhe a na re a solofetse a fetang 690 million pula go mo pepeneneng gore go kokwanya lekgetho ke kgwetlo mo khansele ya rona. It is very clear that revenue collection is a challenge in our council. Le fa go ntse jalo o ne a tlhalosa gore le fa go na le dikgwetlo tseo go santse go na le dithulaganyo tsa tlhabololo tse di botlhokwa tse khansele e di dirang. Currently for 2024-25 financial year gone jaanong mo ngwageng wa madi wa 2024 to 2025 re dira tiro ya go tlhokomela ditsela e e akaretsang go tlhabolola tsela ka asphalt le go tlosa matlapa mo ditseleng mo dikgaolwana tse di farologaneng tsa toropo. Ke motlotlo go le itsise gore dithulaganyo tsa go tsenya ditena mo ditseleng di ne tsa abiwa. Identified for all the wards. Go na le ditlhabololo tse dingwe tse ba kopileng puso go ba thusa ka madi gore di dirwe. Gaborone City has submitted a proposal and still await response from Ministry of Local. Khansele ya Gaborone e rometse kopo ya madi mme santse e emetse karabo go tswa mo lephata la dikgaolo le tsa ngwao go a bona. Dithulaganyo tse re di akantseng di akaretsa go tokafatsa tsela ya Airport Paul Independence go ba Seretse, Segoditshane Bridge Broadhurst Drive, ga mmogo le go tsenya sekwantere mo ditseleng tsa Chuma, Marshall, Nyerere le Subuza. Nyerere, Sobuza and Independence Avenue. Makhanselara mangwe a na ntsha matshwenyego a one morago ga pego eo. Mo mo go buiwa yes a provision of services ya le hale ya re mutule tota khankgolo be nna yone implementation ya no kana government kana gona na re gana mali mina ne re le sure gore ha ne aka re thusa ka road levy 50% nyami BOTSWANA ne ba ka itumela ka gore ke so se le gore ne re se dirile in the previous regime re metse hela gore implementation ao ya ka morago ga sedibello santse re tsela e diro ba sa ka ba bua gore e tla dirwa since le ka 2014 ke le up to now ntse ga se dirwe ga ke itse gore bothata ke Ratropo o ikuetse mo makhanselareng otlhe go sa kgathalesega gore ke ba party efe gore ba bereke le bone go rarabolola mathata a khansele e lebaneng le one gore ba tle ba kgone go fetola le go tokafatsa toropo eno. Tsholofelo Tombale, BOTSWANA Television, Gaborone. Wetso di kgantsa rona di a tswelela mme ditlatso jalo ke tsa khutlwana tsa metshameko ka kgaitsedi ake go segongwe.
leboge Benson mme ke re madume we sotlhe jaaka sa tlhalositse yo fano ke go songwe yo ke tla ke gone le dikgang tsa motshameko e le tsa Botswana tonight mme ka gore letlhe a re tsene mo go tsona re simolola ka digogang kwa pele Musumuludisi le morulaganyi wa phuthego ya tsa kgwebo mo metshamekong kana ke gore Sport Business Summit molefe o benne a re nako itsile ya gore setšhaba le bana le sabe botlhe ba metshameko ba fetole ka fa bantseng ba le go tsamaisa metshameko ka teng mono gae a re ka dithuto le ditsela tse di maleba batshameki batsamaisi le botlhe ba ba amegang ba ka ungwelwa go le gontsi thata mo metshamekong o benne o supile se jaaka na rola lenano la ditogamano la Sport Business Summit a re tle go le gontsi ka kagiso molelekwa mo dinakong tsa maloba motshameko ene e kaiwa e le tsela go kitsa bodutu le go itshidila mmele selo se o bena ka jang fa jaanong se tshwanetse go fetoga. This is a sport conversation, so the sport conversation must be inclusive. Ka thulaganyo e re ya go buisana le bana le sabe botlhe ba akaretsa batshameki bakatisi batsamaisi ya metshameko le baeteledipele jalo re dira se ka gore mongwe le mongwe o na le sabe mo metshamekong mme se segolo ke go bontsha sabe sa bone mo go tlhaloganyeng gore metshameko ke kgwebo mme ebile ba ka roba go le gontsi mo go yone ka jalo botlhe ba tshwanetse go nna karolo ya thulaganyo e. And you as a referee and you as a coach, you actually benefit from this because it's business. This is the sport industry, so it's inclusive of everyone. Everyone must come and learn from all these experts and all these areas. O tsweletsa kaya fa go le botlhokwa go akaretsa bo maitsanape ba rileng fa go tame go diragatseng lenaneo la bone. We have collaborated with Botswana National Olympic Committee. We have re itshwaragantse le maitsanape ba le mmalwa ba akaretsa Botswana National Olympic Committee le ba bangwe go tla go thusa mo tirong e mme ba tlisa dikitso tse di farologaneng ka le bo mantsi di mo dikarolong ka go farologana. By Jomosono, they do a lot of data analytics for players' performance. We also have Nodesa, like I've mentioned, they have an app, where we are able to load videos, be able to see different players. So we're actually bringing all the best players in the industry. Moitsanape wa kgwele dinao yo e bileng e le mokwadi wa dibuka tsa metshameko a re thulaganyo e lefatshe leno le ka ungwela go le gontsi segolobogolo mo go tlhabololeng talente e ka emelang lefatshe leno. We need to scout players from the age of below 20. Re tshwanetse re simolola go thotha batshameki ba sale ba botana mme ka thulaganyo e re ya go kgona go thotha batshameki go tswa mo dikgaolong le 17 mme ko bofelong batshameki ba ba gaisitseng ba tsile go nna le sebaka sa go ya go itekanela go kwa moseja go ka toga ya bone e ta ungwela dithopa tsa rona tsa setšhaba. And after that, they're going to select the best players from the 17 regions. And then at the end of the month, we select the best player from all these regions. And we would like people to vote. So it says we need other partners to come in to help us through this initiative. So as they vote, they'll be voting for a player of the month. Imagine it's 9 months. So it means after 9 months, we have 9 players who have an opportunity to go for trials in Europe. So this will help now to develop, our national team in the future. Thulaganyo ya Sport Business Summit e kgaogantswe ka dikarolo le 5 mme karolo ya ntlha e solofetse go simolola ka kgwedi ya Moranang ka lothakani go bana le sabe ba tla rutuntswang ka tsamaiso le tsa kgwebo magareng ga tse dingwe. Karolo ya bobedi e ta itebaganya tsa bookamedi e solofetse ka kgwedi ya Seetebosigo kwa Jwaneng fa dikarolo tsa ithuthuntso mo go tsa bokatisi le tlhokomela batshameki ga mmogo tsa dipapatso tsone di solofetse kwa Maun le Mahalapye pele ga phuthego kgolo e tla tshwarelwa mo Gaborone ka kgwedi ya Ngwanatsele. Kagiso Molelekwa, PTV Sport, Tlokweng. Fa re tswelela lekgotla la Botswana National Sport Commission le re boletse maina a batshameki balaodi le batsamaisi ba metshameko ba ba nang le tshiamelo ya go ikgapela dietsele kwa moletlong wa ka bodietsele o tla tshegediwang kgwedi e tlang e le 5 mo Gaborone. Tshegofatso Malepa go tshwaretse dintlha. Dietseletse maikelo a tsone ke go lemoga le go ipelela bao ba dirang sentle mo mererong ya tsa metshameko. Honored to stand before you. This event not only celebrates outstanding performance of our athletes, but Dietseletse se di diretsweng go keteka le go ipelela batshameki ba rona ga mmogo le botsamaisi ja metshameko e bile di supa boikanyego tirisano mmogo le bokgoni mo motshamekong ka go farologana. Re tlhotlheleditswe ke talente le boineelo ja ba ba tlhophilweng ba ba supileng bokgoni jwa bone mo go tsa metshameko mo Botswana. Re motlotlo e bile re ipela ka bone. each nominee
has contributed to a legacy of excellence that resonates beyond the playing field, fostering a sense of unity, pride in our nation. ba ba tlhomilweng le tlhokwa go iponna dietsele ba tlhophilwe go lebile maiteko boineelo le maikemisetso mo godimo ga bokgoni jwa bone ebile ba dirile tsotlhe tse di neng di kopiwa go di tlisa go athola go dirilwe ka boikanyego le manontlhotlho a kwa godimo baatlhodi ba rona ba ba tlotlegang ba na le boitsanape ka ba tswa mo dikarolong tse di farologaneng tsa metshameko ba dirile ka natla go sekaseka dikopo tsotlhe NS Kumevu wa athletics wa lebelo la 400 meters mme a na le seetsela sa bronze sa dikgaisanong tsa Africa under 20 le go fetsa mo go bao ba ba go godimo ba robang bobedi kwa All Africa Games mme a le mo maemong a 185 lefatshe ka bophara o re bolotswe e le mongwe wa ba bararo ba batla phadisanelang seetsela sa Junior Sportsman of the Year ga mmogo le Prince Ngwako wa karate yo a gapileng selefera sa under 21 Kumate kwa dikgaisanong tsa Commonwealth gareng ga tse dingwe Male Ragwin wa tennis yo mo maemong a 261 lefatshe ka bophara ebile a na gapile World ITF J30 makgetho a mabedi a tlhomaganya kwa Uganda le ene o ta phadisanela seetsele se o letlhakore la Junior Sports Woman of the Year Natalia Banda wa chess Malak Macheng wa tennis le Lesika Motswagole wa karate ba ta phadisana mo letlhakoreng leng Malak Macheng le Banda ba gaisana gape mo letlhakore la Young Promising Athlete of the Year go Vunane Annual BOTSWANA Sports Women's Awards ka matlhatso ano. Khwanyane Sello wa judo, Moses Bantsi wa athletics ga mmogo le Kuzanane Motswagole wa table tennis ba tla gaisanela tlotla ya motsamaisi wa motshameko yo gaisitseng. Letsile Tebogo wa athletics, Ross Branch wa motorsport le Karaba Motlhanka ba tla gaisanela sportsman of the year. Abodietsele e tla tshwara moranang a le gatlhano kwa fairgrounds. Tsagofatso Malepa PTV Sport Gaborone. Faratlela mo go tsa swimming batsamaisi ba metshameko tota motshameko one wa swimming ba monoga ipone ga itsewe le Owen Cable ba sa tswa go tlhatlosiwa go ka nna batsamaisi ba motshameko o go tsamaisa metshameko e metona jaaka ya lefatshe ke lekgotla la World Aquatics so e le la ntlha lefatshe leno le fitlhelela seo go motsosefako go tshwaretse dintlha Thatisiwa maemo mo ga ba tsamaisa motshameko bao ba monogae go ta jaana morago gore bobedi jo bo supetiro a maemo a go godimo ebile ba dire ka botswapelo mo go tsamaiseng metshameko ya lekgotla leo ya dikgaisano tse di farologaneng. Swimming is popular. It's not across Botswana because motshameko wa swimming o tsweletse ka go itsega mono ke gore fela lefatshe la rona ga lena mawate kana ditsompelo tse di lekaneng. Go kgona gore ga fa re leng teng re le batsamaisi ba metshameko gore ga go le gontsi mo motshamekong o ka kakaretso ebile gore ba ya mo maemong a mante le batshameki ba rona where they are not called for infractions that they wouldn't have been called for at home. To be chosen as World Aquatics starter, it goes to show that swimming in Botswana has gone. Ke pitelo e tona fela thata mo go nna ke mototo kasi go supa gore mo dingwageng tse 20 motshameko o tsweletse ka kgolo re lebile batshameki go thela batsamaisi ke mototo go fofisetsa folaga ya lefatshe leno kwa godimo. It's a lot to me to hold the flag high in international competitions and show what Botswana can showcase. Pitelelo eo ya go tswela lekgotla la motshameko o la BSSA ga mo go lefatshe leno mosola fela thata ka go supa bokgoni jwa lefatshe leno. Our goal as a national federation is to end up having more than just 2 listed. Se re batang go se bona ke go oketsega ga rona gore re se ka rena babedi fela re bata go bona dipalo tse di oketsegileng se re ang go se dira ke gore fa re tswa dikgaisanong tse ra go nna ra arogana dikitso tse le ba bangwe. Once I've done these competitions with experience, every time we come back we share knowledge and we upskill our officials. We've got a lot of qualified officials in Botswana. Everyone has done the World Aquatics course. Re na le batsamaisi ba bangwe ba se lebe go se go godimo mme ke ka mong ke dumelang fase e le tshimologo bontsi jwa bone ba ne ba tsenetse dithutuntsho tse di kwa godimo kwa Francistown ga mmogo le ko Johannesburg kwa Afrika Borwa. And then last year in Johannesburg we again all went and renewed our certification and so the standard is very high.
bobedi jo jaanong bo tla kgona go tsamaisa metshameko ko dikgaisanong tsa selebego se se kwa godimo jaaka World Aquatics Championship, African Swimming Championship, Commonwealth Games ga mmogo le metshameko ya di-Olimpiki. Khomzo Sefako, BTV Sport, Gaborone. E le Khomzo Sefako a garela dikgang tsa motshameko tsa nako eno wetso ke re a re bo re kopana kgante jana ka nako ya bofera bongwe jaaka tla ba ke wa ke go dineela gape ka puo ya Seesemane mme ke re wetso tle sala sentle ka sona sebaka a re bo re go gakole ditlhogo gape. Bagwebi ba go tloa go nna le seabe se se bonalang mo tlhabololong ya matshelo a batho mo Botswana. Kansele ya Mahalapye e tlhokana le 120 million pula go dira ditlhabololo tsa botlhokwa ka ponyo ya leitlho. Go tsa metshameko lekgotla la BNSC le rola maina a ba batla lwelang ditlotla kwa moletlong wa monongwaga wa ka bodietsele. Wetso ne di le kalo re tabora khoela go ba tepolo ape go utlwa ka maema bosa. La modisa tharapana ga go le galala gale ya go khosi. Makothe kagiso ya modimo e nne le lona lotlhe. Madume wetso nka mogela ka seemo sa loapi nna ke khumo se sa monaka selekanyo sa pula ene leng ya gatisetso mo mosong se se latela re gatisitse 36 ko Kole Primary School 34 ko Boipelo Primary School 30 ko Makunda Primary School 22 ko Kalfontein Primary School 14 ko Metsimantsho Primary School 11 ko Lehututu Primary School 10 ko Ukwi Primary School 9 ko Tshane Meteorological Station 6 ko BB 74 Farm 4 ko Western High Primary School le 3 ko Gantsi Meteorological Station mme a re le ba swantso sa loapi maitsebeng ano supa maru a bona la mafelong a mantsi a lefatshe leno go na le kgonagalo ya gore maru a ka duma go tsanesa pula mafelo mangwe mo digalong tsa gantsi ga mmogo le kgalagadi ka tsatsi la la boraro soletse gore bo go thibile ka bontlha bongwe mo mafelong otlhe a lefatshe leno mme tla re mo mosong go tla ipatsa go le tsiditsana mo mafelong a dikgaolo tsa borwa botlhaba kgatleng kwene borwa jwa kgaolo a legare ga mmogo le ko bokone botlhaba fa mafelo a mangwe a lefatshe leno gona re soletse gore go ipatsa go le bothito mme tla re mo tsamayng ya letsatsi go tla ipatsa go le bothito ko Nghabe Chobe ga mmogo le bokone jwa kgaolo a legare re soletse ga selekanyo sa bothito jo magareng ga 20 le borwa bongwe go go 32 mafelo a mangwe a lefatshe leno gone re soletse gore go ipatse go le mololo mo tshokologong ka selekanyo sa mololo magareng ga 25 le botlhano go go 26 mme a re ba mafelo mangwe mo borwa jwa Afrika re soletse kgonagala a pula ko Manzini le Johannesburg go tathiwa ka bontlha bongwe ko Maseru le Pinten ka kgonagala dibata tsa maru ko Cape Town re soletse kgonagala a pula ko Windhoek ga mmogo le ko Beira mme go tathiwa ka bontlha bongwe ko Lusaka Harare ga mmogo le ko Antananarivo re soletse kgonagala a pula ko Dar es Salaam Kinshasa mme go tathiwa ka bontlha bongwe ko Blantyre ga mmogo le ko Luanda ke sone seemo sa loapi a ene boroko mo kgaolong ya Gamalete re ntse re tshwere ka nata ka ona matshwenyego segolo jang a gore bomme mo maitekong a bone a go tshela jaaka lekeletso a gore ba tshele ba itumele le bone ba phuphume hela jaaka batho botlhe bomme go na le ha re kgopha